ఓరుగల్లు 9 న్యూస్కి స్వాగతం. యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి. ఇవాటి నుంచి మార్చి 3 వరకు 11 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ప్రధాన ఆలయంలో స్వస్తి వాచనంతో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలయ్యాయి. మార్చి 3న అష్టోత్తర శతఘాట అభిషేకంతో ఉత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. 22న ధ్వజారోహణం, 27న ఎదుర్కోలు, 28న తిరుకల్యాణం, మార్చి 1న రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఆలయం ఆర్జిత సేవలు, సుదర్శన నరసింహ హోమం, నిత్య శాశ్వత మొక్కులు కళ్యాణం రద్దులు చేశారు. ఈ నెల 28న నిర్వహించే స్వామివారి తిరు కళ్యాణోత్సవానికి ప్రభుత్వం తరపున సీఎం కేసీఆర్ పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్నారు. అలాగే గవర్నర్ తమిళసై కూడా కళ్యాణంలో పాల్గొని పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఇక టీటీడీ పోచంపల్లి చేనేత సంఘం తరపున కూడా పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్నారు. మరోవైపు యాదాద్రి ఆలయ పునర్నిర్మాణం తర్వాత జరగనున్న మొదటి బ్రహ్మోత్సవాలు కావడంతో అధికారులు ఏర్పాట్లు భారీగా చేశారు. గుట్టకు వచ్చే ప్రధాన రహదారిలో స్వాగత తోరణాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నాయకులకు ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు పంపారు. హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మంగళవారం జరిగిన జాతీయ స్థాయి గణాంక శాఖ క్విజ్ పోటీలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ గణాంక శాఖ హైదరాబాద్ ప్రాంతీయ కార్యాలయ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ డి సతీష్ మరియు హన్మకొండ జిల్లా ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి బి సత్యనారాయణ రెడ్డి, వరంగల్ జిల్లా ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి జి జీవన్ రత్నం ఆధ్వర్యంలో నిర్మించమైనది. ఈ పోటీలలో వివిధ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు 40 బృందాలుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గణాంక శాఖ హైదరాబాద్ ప్రాంతీయ కార్యాలయ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ సతీష్ మాట్లాడుతూ సామాజిక ఆర్థిక విధానాల ప్రణాళిక మరియు ప్రభుత్వ పాలన మెరుగుపరచడం గణాంకాలు ఎంతో కీలక పాత్రలు పోషిస్తాయని తెలిపారు. హన్మకొండ ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి బి సత్యనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గణాంకాలు, బిగ్ డేటా, డేటా అనాలిసిస్ ప్రపంచం అభివృద్ధికి ఎలా దోహదపడుతున్నాయో వివరించారు. వరంగల్ ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి జీవరత్నం మాట్లాడుతూ గణాంక శాఖ ముఖ్య బాలికలు అభ్యున్నతిపై వివరించారు. వరంగల్ ఉప ప్రాంతీయ కార్యాలయం సీనియర్ అధికారి అభయ్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో రాణించాలంటే ఇలాంటి విజ్ఞాన పరీక్షలు హాజరై పోటీ తత్వాన్ని మెరుగుపరచుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ISS is born in the Vijayanagaram and he did his schooling from AP Residential School. He completed his graduation in BSc from Maharaja College, Vijayanagaram, with maths and statistics as subject. He has Group 1 officer. Apart from this, 2 officers of different capacity and government job. In the due course of discussion, we will introduce and explain what is the process of entering the government service and what is the future aspects of these statistical subjects in your academy. Before that, I would request our chief guest to start with the keynotes. Sir. My management studies neglect statistics people like statistics for serious competition also. So, next step, necessary competition.
Plus you can circulate to people, at least participation అప్పుడు వరంగల్ నుంచి ఒకటి participation చేయలేదు కాబట్టి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. ఇంకొక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పగలరా ఒక 2-3 పాయింట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అగ్రీజ్ అవుతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ డే నా ఈమెయిల్లో వచ్చింది పీడీ గైడెన్స్ విత్ డే అంటే వాళ్ళు ఏమవుతున్నారంటే హై వాల్యూలో పెట్టినారు కాబట్టి ఈ అబ్బాయికి హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి నెక్స్ట్ డే అబ్బాయి మెయిల్ హీరింగ్ గైడెన్స్ సబ్స్క్రైబ్ 2028 నాటికి లైఫ్ సైన్స్ ఈకోసిస్టమ్ విలువను రెట్టింపు చేస్తామని మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 4 లక్షల ఉద్యోగాలను రెట్టింపు చేసి 8 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బయో ఆసియా సదస్సు నేపథ్యంలో కేటీఆర్ చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. బయో ఆసియా ప్రాముఖ్యతతో పాటు జీవశాస్త్ర, ఫార్మా రంగాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యల గురించి ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు 19 సదస్సులు పూర్తి చేసుకొని ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకమైన 20వ సదస్సును నిర్వహించుకోబోతున్నామని చెప్పారు. ఈ నెల 24 నుంచి 26 వరకు బయో ఆసియా సదస్సు కొనసాగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గత 19 సంవత్సరాలు సుమారు 24,000 కోట్ల పెట్టుబడులను బయో ఏషియా రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చిందని, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చిన పెట్టుబడులలో కొన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. భారతదేశ లైఫ్ సైన్స్ రంగానికి బయో ఏషియా విస్తృతమైన సేవలు అందించిందని చెప్పారు. దేశ లైఫ్ సైన్స్ రంగంలోనికి అవకాశాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంతో ఈ సదస్సు విజయం సాధించిందని కేసీఆర్ అన్నారు. ఫార్మాసిటీ విషయంలో కోర్టుకు ఉన్న కేసులపై విచారణ ముగిసిందన్న ఆయన, న్యాయమూర్తులు రిజర్వ్ చేసిన తీర్పు తమకు అనుకూలంగా ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జీవశాస్త్ర రంగంలో హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కీలకమైన కేంద్రంగా మారిందని, ఏటా 900 కోట్ల టీకాలు తయారు చేస్తుందని మంత్రి చెప్పారు. As a combination of its assets, both natural resources, its human resources, and how they are likely to influence the economic activity over a longer term, how the depreciation of these assets, these resources, the depletion of these resources, and how the utilization of these resources is intricately linked to ensuring long-term sustainable growth in line with the developmental aspirations of that particular nation. So, let me not confuse you, without giving you examples. I'll give you 2 examples. Back in 1987, China and India, exactly 35 years ago, 2 countries with similar size of human resources, had the exact same size of GDP, 1987. But if you actually now move 35 years ahead, and look at the current times and current date, China's economy is almost at $18 trillion, and we are languishing at $3.4 trillion. China's per capita is $13,000. Our per capita is $2,400. So what am I talking about here? What did China do that India didn't in the last 35 years? In my humble opinion, if I have to sum it up properly in one single line, I think China managed its aspirations, its developmental goals, and ensured that the natural resources and human resources were put to good effective use, and has competed with the West and the best in the world to ensure it reached where it is. But even China has a long way to go. If you look at the size of the economy versus the size of the people, huge difference. I'll give you one example of another Asian country which has done tremendously well purely because of the intellect of its people. Japan. All of you know the story of Japan, at least most of you had frequent, and with 65% of India being less than the age of 35, only has a 3.4 trillion economy. But Japan, with 12.57 crore people, with a median age of 49, has a 4.3 trillion economy with a per capita of $39,000. So what is happening in these two countries, if you think for a minute? The one thing I can tell you that Japan has done successfully, has invested in the sectors that matter, has invested in its people, has ensured that the focus of the government, the collective goal, the collective national ambition, the collective national aspiration as a nation was very well defined,
was extremely well edged in the minds of every Japanese, and they went about it with a single-minded pursuit. In India, unfortunately, while we do have leaders, while we do have many smart leaders, unfortunately our focus is always on politics. We're not focused on economics. Our focus is on winning the next election. Our focus is not in ensuring that the next generation has a better life than ours. That's the unfortunate challenge in India. We're in perennial election mode, including me. I'm not trying to say that we are any different. That's the unfortunate reality of being the world's largest democracy, with elections happening throughout the year, and with every single politician, instead of being focused on economics, is always seized with more and more politics every single day. That's the problem with India right now. So what is it that I'm proposing? The question that I think we all need to ask ourselves is, should a country's wealth be measured by numbers, by the 5 trillion numbers, by the 10 trillion or the 16 trillion numbers, or should it look at the most valuable asset that it possesses, a graduate or a postgraduate? Taiwan is famous for semiconductors. Taiwan is famous for electronics. What is Singapore famous for? A small country with about, I think, less than the size of Hyderabad, half the population of Hyderabad, is today almost $1 trillion economy. So what are we talking about here? Singapore can be $1 trillion economy, and a country like India is still dreaming and still talking about $5 trillion. It will happen. 5 trillion will happen. No matter if there is a government in Delhi or Hyderabad, it will happen. Even if there is no government, even if there is no prime minister, even if there is no chief minister, the 5 trillion dream will happen. It doesn't take a government to make that happen. Because it is the industry, it is the private sector, it is the people of this great nation that actually will make it happen. But the question that we need to ask ourselves is, are our leaders, is the leadership of this great nation, in fact, giving us a vision of reaching that with the maximum number of poor in hand? Now in Telangana, we have done exactly that. In the last 8 years, just to give you numbers, our per capita in 2014 in Telangana was 1,24,000 rupees. As of June last year, it rose to 2,78,000 rupees. When the national average, national per capita is only 1,49,000 rupees, Telangana's per capita is 2,78,000 rupees. The GSDP of Telangana was 5 lakh crores in 2014. As of June last year, it rose to 11.55 lakh crores. If I have to sum it up in one line, because we are talking about the 5 to ensure a fourth eye plant that is already responsible for holding up the clearances. Again, no other Indian state has done this in the last 75 years. For those of you who are wondering, is this too good to be true, or does it actually work in reality? Or since this guy is a politician wearing a white shirt, is he just BSing his way through? Let me tell you, the second largest campus in the world, Medtronics. We are the only state in India to have completed an amazing drinking water project of providing a portable drinking water connection to each and every one of our 1 crore homes, even before the government of India woke up, under a project called as Mission Bhagirath. In 75 years, we were the first state in India who had accomplished that. While drinking water has been taken care of, let me also రాష్ట్రాలకు బకాయిలున్న జీఎస్టీ పరిహారం మొత్తాన్ని తక్షణమే విడుదల చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. 49వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం అనంతరం ఆమె ఈ ప్రకటన చేశారు. జూన్కు సంబంధించి 16,982 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని నిర్మలా చెప్పారు. ప్రస్తుతం కంపాషనేట్ ఫండ్లో అంత మొత్తం లేకపోయినా కేంద్రం సొంత నిధుల నుంచి ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాలని నిర్ణయించామని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో పనులు చేసే సెస్ నుంచి ఆ నిధులను సర్దుబాటు చేస్తున్నట్లు నిర్మలా ప్రకటించారు. తాజాగా నిర్ణయంలో జీఎస్టీ యాక్ట్ 2017 ప్రకారం రాష్ట్రాలకు గత 5 ఏళ్లలో బాకీ ఉన్న మొత్తం క్లియరెన్స్ అవుతుందని చెప్పారు. సమావేశంలో పెన్సిళ్లు, షార్ప్నర్లపై ఉన్న 18% జీఎస్టీని 12% వరకు తగ్గించినట్లు నిర్మలా ప్రకటించారు. డ్యూరబుల్ కంటైనర్లకు ఉపయోగించే ట్రక్కింగ్ డివైజులపై ప్రస్తుతం ఉన్న 18% పన్నులను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో జరిగిన 49వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఏపీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి
బుగ్గన హాజరు కాగా తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు డుమ్మా కొట్టారు. We have decided to release this amount from our own resources, and this same amount will be recouped from the future compensation cess collection. So the amount is not with us, but we are still giving it with our own resources, and the total which is being given out is 16,982 crores. With this release, therefore, the center would clear the entire provisionally admissible compensation cess dues for 5 years as envisaged in the GST Compensation to States Act 2017. In addition, of course, center would also clear the admissible final GST compensation to those states who have provided the revenue figures as certified by the Accountant General of the states, and that amounts to 16,524 crores. 16,524 crores. So there is, when we send the via WhatsApp or whatever the message as regards today's press release, by state how much compensation is being released today will also be there for you to see it. For instance, Karnataka would get 1,934, Maharashtra will get 2,102, Tamil Nadu will get 1,201, and Uttar Pradesh will get 1,215, Andhra Pradesh will get 689, Delhi will get 1,212, and so on. The list will be sent to you all. Now, from among the decisions which today we have taken, first of all, related to the GST rates, the item on RAB, which is a kind of liquid jaggery, which is so typical to Uttar Pradesh and some other jaggery producing states. It goes by the name RAB. So we are reducing the GST rate on RAB, which is liquid jaggery, from 18 to nil or 5%. Nil if it is loose, or if it is pre-packaged and labeled, it will be 5%. Loose, nil. If it is pre-packaged and labeled, it will be 5% rate. Then there's been quite a lot of discussion on pencil sharpeners. GST on pencil sharpeners, because we wanted to rationalize it, has come down now, today's decision, from 18 to 12%. Also, there is a reduction in GST on tags, tracking devices, or data loggers, which are affixed on durable containers, from 18% to nil, subject to some conditions. Again, exemption on coal rejects when they are supplied to and by a coal washery. Even that decision has been taken today. Similarly, there are GST exemption for services by the National Testing Agency, NTA, by way of conduct of entrance examinations for admission to educational institutions. Even that decision has been taken today. There's been a decision also to tax services supplied by courts and tribunals under the reverse charge mechanism. There were a few other decisions which were being taken on law and procedure related matters. Secretary will expand when you ask about it later on, otherwise the details will reach you. The form GSTR 9 for the year 22-23 onwards. The amount, we have actually reduced the amount of such late fee for smaller taxpayers who have an annual turnover of up to 20 crores. Then in the same category, registered persons having an aggregate turnover of more than 5 crores and up to 20 crores in that said financial year
the same thing applies, 50 rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02% of the turnover. So that is one thing for late fee rationalization that has been taken. There's also amnesty which has been provided in respect of pending returns for GSTR 4 and also GSTR 9 and again for GSTR 10. That will also be explained. There are two GOMs about which I will elaborate. One is the GOM on capacity-based taxation and special composition scheme in certain sectors on GST. That is mostly relating to the pan masala, gutka, chewing tobacco, and so on. So the GOM's recommendation has been taken on board. The other GOM was on the tribunal, establishment of tribunal. Even that has been agreed to, with slight modification in the language with which we'll be taking it up. That language will be circulated to the members tomorrow, and we shall give them a full 5-6 days to come up with the comments, post which a final draft will be readied. Even that will be checked up for language with the members. So actually, in a way, it does two rounds. One round immediately tomorrow for those specific paragraphs where some words had to be changed. And the second is after the inputs have come, we prepare one final draft and we circulate that again. And the chairperson of the GST Council has been authorized to pull it all together and finalize it. Because there's not enough time for us to meet again before the finance bill, the chairperson is authorized, and then with changes put in, for those language changes put in, it can be taken up in the finance bill itself. So largely these are the issues. Specific details on your questions we can elaborate. Thank you, ma'am. Siddharth, 86. Now we are releasing an amount equal to 16,982 crore rupees amongst 23 states. This is the remaining 50%, I again clarify. And this will be from the funds from the central government. And then it will be later on recouped as and when the amount is received in the compensation fund next year. 24 will go only to those 6 states which have given us the AG certificate. The rest of it is for every state. But they will also, for the leftover amount, have to send the AG certificate. Till today, whatever AG certificate is with us are only for 6 states, for whom we are releasing 16,524. Whether it should be 50% of millet and other. So far as the should be. The representation and also Methodology for imposition of composition cess, which at present is ad valorem. Council, was it discussed today or has Meeting, ma'am, what is tribunal of GST? By 1+1 or one single member, the hearing will be restricted to only, single member, or at the most, a double member board or whatever you may say it, because bench we are saying will be a 4-member bench. But the 4-member bench will not sit. If the value of the case is very small, right now it is proposed to be say 50 lakh, then it will only be a single member. And if it is more, then it will be 1 judicial and 1 technical member, either of the state or of the center. Prakash. త్వరలోనే రాష్ట్రంలోని డ్వాక్రా మహిళ ఉత్పత్తులకు మహర్దశ పట్టనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డ్వాక్రా మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తి వస్తువులకు కామన్ బ్రాండింగ్ ఏర్పాటు కానుంది. తెలంగాణ ముద్ర ఉండేటట్లుగా ఇకపై బ్రాండింగ్ పేరు ఉండనుంది. మహిళల వస్తువుల స్వార్థిక గుర్తింపు సెర్ప్ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్, లేబులింగ్ కోసం ముమ్మరు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్ సంస్థతో ఒప్పందం జరిగింది. అమెజాన్ వంటి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సంస్థలతో మరిన్ని ఒప్పందాలు చేయాలని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నిర్ణయించారు. సెర్ప్ అధికారులతో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు హైదరాబాద్లోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇదే కార్యక్రమంలో పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి సెక్రటరీ సెర్ప్ సిఇఓ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా కూడా పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వయం సహాయక
మహిళా సంఘం చాలా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయనున్నాయని వాటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ చెప్పారు. డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా మరింత ఆకర్షణీయంగా లేబులింగ్, ప్యాకింగ్ చేస్తూ బ్రాండింగ్ చేస్తే మనం వస్తువులను మరింత డిమాండ్ పెరిగి కొనుగోలు బాగా సాగి లాభదాయకం ఉంటుందని అన్నారు. ఆ తర్వాత అమెజాన్ వంటి బడా అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని మరింత వ్యాపారం చేయొచ్చని చెప్పారు. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్.
ఓరుగల్లు 9 న్యూస్కి స్వాగతం. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి. ఇవాటి నుంచి మార్చి 3 వరకు 11 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ప్రధాన ఆలయంలో స్వస్తి వాచనంతో